Hey guys, and welcome back to my channel. If you're new, welcome. If you're an old subscriber, welcome back. So today we are going to be doing the eyebrow tutorial part 2 in Twi. To start off, I want to say sorry if you're not Ghanaian. You're not going to be understanding what I am saying. So I'm sorry in advance. So we're gonna go ahead and jump right into the video. Me nuanom Ghana for me mama che, my mama ha, me mama all of this. Okay, into me church will be last week we posted part 1 eyebrow tutorial in Twi. Eyebrow ni Twi din eye eniachi. If you didn't know, now you know. Into and then yeba betwa so near part 2 and then yeba ye niachi na nkasa me video do dada intina manim, you know, my makeup me bibia. I wish you say nka me share makeup nanka but me video nti my manim da dada ti ye baba start me hope say and I me dream say by now no and as I say no okay me dream say no what to talk on normal me catch you say ube here ama ye dia video yi kafra me yare into na video no kra Madeline no into ya ba start me use benefits brow pencil no so what to Juvia's place I will bet me use no so what to Evita Joseph so I will bet me use no so what to pencil no so what to gel no so what to pomade no nya what to ye bia will bet me use so to pomade na na ka so to brush and so ka ho and I say bia nya what to no and the brush and the buy brush na will be here no it is say yes me bon pa say nyina ye to pencil ne san say pencil no ni yusu e sheda nya den sa mani echi ade bia me ya me nkasa e san say wo kasa wa hwa no koy mistake iti ye ba start mini pencil kra wo to e na so pencil ni bebre wo ho no ma wo ma ade we broni ebe friend no mo twen say spool yo say dey I say brush o de ebe brush wani echi no ansana waye oye ne sana eboa isa say wani unwi no say aye basa odi we ne brush na amana da ho kama na watimi aye nti ye be start na ya brush enwi no mani echi mutimi hu say me wo wi da dada me nyo obi a me niwi nyame achemade nyame chemi obi wo ha wo niwi enye hwe won say me won wi ni nyina so no mani echi we emu edu esni we say utimi say we say me pekra mint me pa me jane say nyesitie na me okay but we say no ebe yes me feel ha say no ohun enti ade ba kwa me tai hu ne say akrofo bebre ye o mani echi a na minim style mo see no but mutimi so be start or draw line free her no dia ba no a draw no dia ba no wa mamu like wa painting wa mani aye tumbo se na ni echi na ye color ba ko just tum we are see ani echi ntisa enye one big blank color sa yeah really ready like as I say etwo no tum na ebe ni mu no aye like adida ho kakra space adidem kakra yen sheda nye tum sa na ye nyina ye no nia wo betimi aye a ebe ma ade we aye easy amount ne say ye nyina ye ni achi fumi efu so a torada ya na eye bebre ya na wunhu baby I won't start so wunye wani achi a make time na me ye makeup microphone no obi ho be book appointment and so na ne eyebrows no on cleaning it up say like on call salon emma woman in cleaning ye emma no so when you chiti sa ya na ya say obeye when you chi ama na ye fefefe eba ne sa na say oja ne say nyesitie na isa say unye ye na eso na sa ye say o kodro ye cleaning na ama when you chi ye kakraka na eda enye fe enti so uyo obi a unye when you chi a just jane ne tie na ne pe obaby fa so why ya e very easy say obeye when you chi ofa wo pencil na obe start every baby a enwi no ewo no
enya asie ha ene enye efom ha o pese pencil no start free baby a wuwi no start na enkakra gentle enkakra na o de draw na like really tree no o define no define can say what tree o pese like o pese pie o pese yehu ade bi o hwa ya na asay ye door na wo pese o define when ye chi no define no me hu ni tree ne ka enti eno ani say o draw ne kakra enye ne den enmia ne den on enye wo na ye kono enye gentle strokes na o draw enti esan say me wo enwi na dada no nia me ya ne say me feel it nye oho ebebi oho a enwi te say ha say no mutumi say enwi nhede ni ha enti me kwana me koye ha na nia me ya ne say me feel it this video we ye stress nya ye ne achi natural enye huhuhu enye natural eyebrows na ye no enti eno ane say wo feel it wo ye asie ni wi a wo fa wo brush na wa brush esro no akofom kakra ti wo brush esro no kofom na wa fa o pencil no baby a enwi no ehya asie enye soro ha baby a ehya asie wa ha no na wa feel it kakra very gentle na wo de ehia eno wo fom ha wo de ehia efom ha de no now I feel it. A very gentle strokes. Eyebrow ye, enye ya, make a show, enye ya. Ya uhiani se ubehu uweni echi no. Na wedi a tracer, when ye chi enye womunye twins. Yakas womunye twins a womunye ntafo. O ya womun set like womunye to say atani atamunye ntafo. Nanso mu ye nnuafo. Into omo best say okay when ye chi but the difference kakra ebe wo uwo ni a utmu se mu ye nnuafo nanso mo difference wo mu behavior e different kakra sa na ye ni achi no etie wo mo ye nta wo mo ye nnuafo enti ye okay say ebe looki different kakra enti ye yesro ni wi a eno ase ya sa brushing wi no ayeden akosoro eno ano no say ye wo social media na wo hwe ekrofo post ni wo mo picture ne noma na ya na ojo say won so ani achi esesa there bi obi ani achi ye different obi ani the way ya nyankopon ebo ne ni ebo ne honam ene de ye bia enti sese na wo de ne ti a follow wo de ne direction no so wo pese wunya archer okona wo bo ye wani achi na ma wa ye ka archer ase ekosoro na aba form no obi eni achi ni shape ni doors o ye bebre nti no ase wo be follow ni awo no ohu na wa ye wo pese wunya archer te se ni ameka ye na okona wo mo ye wani achi na waka kire oni ana wo ye wani achi ni se mesro me pese minya archer no wa kire ne picture usually no I think so kwa wo mo picture da ho a wo point here wo yen ye ha say no wo mo wo kwa no wa kire se open ti say wo pese ne ekose nso a eye straight a wo betimi aka no wa ye ne sa mounti style a wo de be fa so aye wani achi clean wani achi no sa style no na wo ye wani achi a wo feel eyebrows a wo be fa so na wa ye nti meye we atwa mo na ma hu se mani achi no sheda omo ye the same so on the way I feel we amana ye natural fefe no okay it be the same thing for we depends on ye the better asie baby am we start no na enkakra ya draw line enya line po ye feel brown ye di direction na mani achi no etie ne dada no already twi nkoye na ya feel brown okay my ya asie ho na wie na ma brush akofom me brush akofom a na my yesro no me start here free baby a emi no woda dada me fa bi nka ho na me nyi bi mfiri mu
Mewie na ma brush it and asa akosoro. Very simple. And I don't know. So what you when you actually say one say she said me parmesan say and who here say me de concealer make us me be clean this run as me be clean from man drone kesiye. So what drone kesiye and I say wo pese ya keto and who here say o de concealer be comb no cleaning na ya sharp. But so what you say natural. Wa when you chiwi and na wa enhance. Me ni actually say and sheda nya de crow we say no. I say a book and I was saying so a choir na and so and Sunday book. And actually they different. And one who do be brave. Mary and one no. Me no be any asem. And yet day and more be another once a mayor no. My fa pencil now start here and free her. My famisa crank her say. And a man fan kaha. A hono near tea and send your tea na ye. Enisa me draw mu emma mu ye thicker than near etie de dada. Enisa ye tum chain ye tea na de dada. E natural. Say ya ne tea. Me wan ma fa me brush no. Na me dia brush it and no abaso kakra. Na aye natural fe. Eno ano no. Unu obi ani ase. Oh. Na okobe okọ baby. Intina ebusua eno ano no. Me I hope say video ya me ye amamate eni echi na se kakra enye de ni awo ya ne se wo bedi wani echi ni wi no na wo bedi enu echi na wo hu ni awo ye wo no obi eni asem enu ani I think say ye tunu kan kan say esa wo do ho esa wo do ni awo wo makeup de ye gina ye fun oh yeah e ma wo enhances your beauty ye nim but e no ma bi wo hono ma untimi nsesa unless say wo kona wo ye derma blade and I said the na wo mo shape ma wa fine but so long as say wo be ka say wo pipi wa wani achi ne de ne etia nya wo betimi aya ne say wo be follow no like say wo yo bi nso a okay so wo yo bi nso a wo tie eye when you tie come on wax ya mesra will say ube slow it down kakra men kai last time me call ya say me kwa ma wo mu wax me ni echi ama me I think that it's been years nyame ya ne say me fa me tweezers a me hu say e fu bebra no me fa me tweezers na me akasa me clean ewi na urban no ni enti ama me dry ko ne say so wo tie ko ne wax ya woni echi no e started thing no e be start acting out so na wo yo bia na wo nwi bebra na I start as a wuni ani achi wi bia because the more I wo be wax no the more na era I think say ye nyina ye nim sa ade no me jaye because many achi we say na oye me ko bia na wa ya anti ne e start say e si ni say ma ha say no na enwi bia ni ha ti no oye many achi na ye ha be si ha na enwi bia ni ha me jai na like nyame ya ma de wofi no na ha na self back but oye de sana na ye anyway say nkwa na enye we enti uhumi abra me nye mani achi a wo bon say mani we say no eye full kama na so we say no na ase a ende wa ha na me mpe because me say me obi a me won wi enti eni say me jai ma mani achi eyirasa enti me jai ko na me ame ya na ma fat tweezers na ma tweezy ase no ana say me shave mani mu a follow me on Instagram and I say has a creating some post bi uni who say me am shave many man na me cleaning a straw no na me tweezy a form na me call me baby I believe say me wie Eyebrow tutorial no say bibi wo ho a mo pese me hu e na man ye and I say man tra o ma me hu a uja o comment wa say ho ma me hu a me ye and I say me ka ho asem next part be ye I guess foundation. You be moving on to foundation any concealer any sa normal no because you we any echi no you na you be so aka senia you be prepare your skin and sana ye your makeup so be your fire foundation ni your concealer ni but no say dey ye nim you prepare your skin no and once you dey eno mana ye nim yes sa na ye no enti you be kan eno so ho asem enti madam nyina ma say mo share video yi na mo share bibi Mr. wo say wonye obi a wo follow me a bomodin ane follow me na hete bell bi da ho hete bell na say me posti the next video na wo hu eno so me da mo ase
say motimi ahwe video yi bi ama me enti echire mese humo ewo video ame posting. Bye.